Mga kada, gusto niyo bang mag-donate ng dugo? Pero hindi niyo alam kung paano at saan? Madali lang yan. Pumunta lang sa Philippine Blood Center kung gusto niyong mag-volunteer na maging blood donor. Ang Philippine Blood Center ay government blood bank na nasa ilalim ng National Voluntary Blood Services Program ng Department of Health. Layunin ng Philippine Blood Center ang makapag-supply ng ligtas at sapat na dugo para sa lahat ng nangangailangan sa pamamagitan ng voluntary, non-remunerated blood donations. Usapang blood donation ngayong Huwebes, dito lang sa Hello Doc! Kasama po natin ngayong umaga si Doc Cynthia Fabregas from the Advocacy, Development and Public Relations Section of Philippine Blood Center at si Doc Edri Alcanzare from the Blood Services Network of the Philippine Blood Center. Magandang umaga po! Yes, Doc Edri, kamusta po kayo? Mabuti. Mabuti naman po at nandito kayo para mas mabigyan po ng impormasyon ng ating mga kada tungkol sa pagdodonate ng blood at tungkol din po sa saan sila kukuha kapag sila naman ay nangangailangan. Okay, first off, ano po ba ang Philippine Blood Center at ano po ang functions nito? Ang Philippine Blood Center po ay isang naatasan based on the administrative issuance from the Department of Health na National Blood Center po with jurisdiction mainly, even if it's a National Blood Center, sa Metro Manila and neighboring Region 4A and Region 3. Okay. So, isa sa mga functions po niya ay to network with other blood centers and blood service facilities. But also, meron din po kaming programa, just like ako po ay nasa advocacy, to promote voluntary blood donation. Yan po. So, okay, I caught the network part of the function. Ibig sabihin po nito, Doc Edri, na kasi marami po tayo kalimitan, lagi tayo nakakatanggap ng mga pleas, ng mga requests from people needing a certain type of blood. Halimbawa, type A, ganyan, yung mga different types of blood. Very rare. You were explaining to me earlier that this should never happen. Yes. That a patient or a relative of a patient should never have to look for a type of blood themselves. Bakit po? Whenever I see yung mga posts looking for blood donors sa social media, I feel a bit of heartbreak on my part kasi that means yung message na hindi dapat burden yan ng patient, hindi dapat burden yan ng bantay ng pasyente na maghanap ng dugo ay hindi pa nagsaspread doon sa mga health facilities natin. Okay. All blood service facilities network with each other. They do not exist in a vacuum. So lahat nagtutulungan, in other words? Lahat nagtatawagan and lahat nagko-communicate dapat with each other. Okay. Para alam kung ano yung supply na meron sila right now, ano yung demand, ano yung wala sa kanila na blood component or blood type, at kung ano yung meron na pwede nilang ibigay doon sa nangangailangan na blood service facility. Okay. So, ibig sabihin po, Doc Edri, misinformed po ba ang mga, halimbawa, hospitals that require patients to look for the blood themselves? And I'd say kasi meron rin kasing pressure on the hospitals na parang to ensure na meron silang sariling reserve ng blood. Which shouldn't be. There should be a free exchange of blood and blood components between hospitals and healthcare facilities. But at the same time, yun nga, we shouldn't be pressuring yung patients mismo at saka yung kanilang bantay to look for donors. So I think the burden dapat talaga on enforcing these aspects of Republic Act 7719, also known as the National Voluntary Blood Services Act of 1994,
should be on the regulation and licensing part ng health sector natin. Tapos kanina po you said, ito po ay libre. Pero Yeah. bakit sometimes may naririnig tayo na kailangan bayaran ang mga dugong kinukuha para sa isang pasyente? Yeah, it's actually a misconception, but ang binabayaran po natin, it's the processing of blood, but not the blood itself. Okay. Kasi marami po tayong ginagawa para ho natin maibigay yung blood, ma-transfuse. Just the bag itself, I should say, may bayad na po yun. Okay. Even yung mga tao po natin, logistics, Yes. yung aming pong blood donation activities that we conduct, meron po tayo yan. Siyempre, yung gasolina, yung mga tao na nagko-collect po ng blood, yung mga Correct. doctors na Oo. nag-i-screen, kung pwede po bang mag-donate, yung ating mga blood donors, kailangan po yun lahat. And also even yung mga testing na ginagawa natin sa mga blood para we are assured na yung ating pong itinatransfuse na blood ay safe. Tama. Opo. Sino-sino po ba ang mga pwedeng mag-donate ng kanilang mga dugo? There are people who are low blood pressure, for instance. Can they donate blood? There are people with markings on their bodies or piercings. Are these people eligible po ba para mag-donate? Yung pong mga nabanggit nyo, meron pong mga certain limitations. So, we start with age group. Yung natanong po kung pwede ang 16 years old, as long as cleared po by the screening physician, pwede po. Pero commonly, we allow from age 18 to 60. Pwede pong hanggang age 65 kung at age 60, nag-donate na siya regularly. So, Meaning at least once a year? once a year, opo. Pag medyo nag-lapse, katulad po nung pandemic, kahit regular siyang donor, pero hindi siya nakapag-donate, medyo, halimbawa, during the pandemic, 60 siya, ano po. Tapos natapos yung pandemic, hindi siya nakapag-donate, gusto niya na uling mag-donate. Mukhang medyo... Pahinga na siya. Unless... Graduate na siya. Very healthy siya at yung pong nag-screen sa kanya na doctor talagang kinlear siya, pwede po. But siguro I would say in a hospital setting yung kanyang pagdodonate. Opo. Okay. And But to add to relatively that- safe. Yes, go And ahead, to add Doc. to that, yung mga minors, yung mga 16 and 17 years old, pwede rin na silang mag-donate as long Yeah. as they are within the required weight, which is Yeah. 50 kilograms or Yes. higher. Okay. And merong parental consent. Okay. So yun. Pag may parental consent, Pwede let me, I'm not to brag. I started donating at the age of 16. And I'm a blood galloner sa Red Cross mismo. Kaya ka ba tumangkad ng ganyan, Doc? Kasi alam natin na marami ding benepisyo para sa taong nagdo-donate ang magbigay ng sarili niyang dugo regularly. Siguro we also need to clarify that statement. Okay. Wala pong direct health benefit Okay. sa mga blood donors. Okay. But yung feeling of well-being and yung feeling na ikaw ay nakapag-donate, yun po, I would say, is a good benefit to the blood donor himself or herself. Ayun. And what other ways po can we, the piercings and the markings po? Yeah, okay. So, with regards to piercings and markings kasi, there's no single guideline right now that's being followed with regards to who gets to donate and who doesn't get to donate. So usually yung call nung screening doctor. But in general, abroad, basta't makalipas daw yung 1 year, 1 year. Okay. after yung getting pierced or getting a tattoo, no matter how large it is, basta't wag lang over the place where you're going to get bled, pwede ka nang mag-donate ng blood. Blood. Or basta, syempre, itetest pa rin yung blood na yon, and yung ibang mga screening questions, pasado yung donor. Okay. I know po that recently you held Dugong Bayani Awards. Could you tell us about It's going to this? be held on July 25. Ah, okay. It's a It's Thursday. upcoming. Yeah, opo.
So we will be awarding our blood donors na despite the pandemic, opo, nakapag-donate sila. Very significant po itong Dugong Bayani Award na ito. Our last time that we had it, this was in 2020, February, just before the announcement of the pandemic, which was March 11. So ngayon lang po uli natin gagawin, and we would like to honor our blood donors kasi despite the pandemic, nag-donate po sila. So yun po yung main, I would say, category na sila ay awardee. Despite Meaning to say po, ilang beses po sila nakapag-donate? How often? mostly po ito, ang ia-award natin are the agencies, ano po, na Na maraming naliko. Opo, ang pinakamataas po dito ay nasa 6,000 blood units. Wow. Opo. Okay. So, ang pinakamababa po sa kanila, nakapag-donate at least 100 units. Okay, oo. Kasi yan na lang talaga yung maibibigay natin award na lang talaga because we cannot pay them for Yes, po. the donation that they're doing for others. Why don't you guys go ahead po, Doc Cynthia, Doc Edri, and invite our Kadas to participate ngayong Blood Donation Month? Okay. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Kami po ni Dr. Edri ay naririto sa inyong harapan upang makisuyo Yes. na tayo po ay voluntaryong magbigay ng ating mga dugo para sa mga kababayan nating nangangailangan. Hindi po kinakailangan ng kayo ay kung ano-anong mga kailangang i-prepare as long as kayo po ay walang sipon, walang lagnat, Ayun. kayo po ay age between para safest 18 to 60 years old. Ang weight nga po katulad ng nabanggit ni Dr. Edri, at least 50 kilos. Yan po. Ang blood pressure po normal. So pwede hong kasi karaniwan sinasabi nating normal 120/80 or 119/79 na po ngayon. Pero pagka po kayo naman ay umiinom ng gamot at normal pa rin, pwede pa rin po. Yan. So, ganun po kasimple. Pwede po kayong mag-donate basta walang sipon, walang lagnat, you feel well. I-screen naman po kayo ng aming mga magigiting at mga magagaling na doktor kung pwede po kayong mag-donate. Just in case at that time, hindi po kayo pwede naman pong sa susunod na mga araw, pwede rin kayong mag-donate. Hindi po ibig sabihin, hindi kayo nakapag-donate ngayon, forever nang hindi. Okay. At saan po pwede mag-donate, Doc Edri? Well, pwede, siyempre, doon sa ating Philippine Blood Center or sa mga regional blood centers ng DOH, meron ring mga blood collection units, Yes. iba't ibang mga non-government organizations na pwede rin magbigay doon. Yung blood banks mismo ng mga hospitals kung may capacity sila na mag-collect ng dugo. Okay? Yeah. And madagdag ko lang, siguro isa pang importante na mensahe para sa mga potential donors natin, hindi lang one time, big time ang pagbibigay ng dugo. Importante na ito ay regular. Kasi there is always a constant demand for blood and blood components na itatransfuse sa mga pasyente natin. At nakakakita rin kami ng cycles kung kailan mataas ang supply at kung kailan mababa ang supply pero mataas ang demand. So right now, we are entering the last half of the year. Doon sa tail end ng year mismo, in the months of November and December, nagkakaroon tayo ng high demand pero low supply ng blood components. So importante, every 3 months kung whole blood ang kinukuha sa inyo, so yung conventional way ng donation, so ginagamit yung blood bag, every 3 months, sana, ideally, pwede magbigay ng dugo. Mag-donate. Okay. Opo. So we're asking our donors to become regular donors. At masisiguro naman natin na safe ito, di ba? Yeah. All our blood centers naman make sure Yes, that... before the blood is being transfused. Correct. Yeah. At hindi naman po mahabang panahon ang gugugulin ito sa inyong araw. Isang oras lang, di ba, Doc In Cynthia? 15 minutes po, tapos ang blood donation. Medyo pinapahinga lang natin, so it makes up around 30
30 minutes. Ganun po kabilis. Oo, kaya mga kada, let's pay it forward, di ba? Unahan na natin bago pa tayo mismo ang mga Meron po ilan. ba akong pwedeng isingit? Yes, ma'am. Okay. I would like to encourage everyone kasi po meron tayong actually programa sa gobyerno na ang dapat meron ang bawat barangay merong blood donor registry. So we encourage everyone, kung kayo po ay aming naengganyo na mag-donate, be encouraged to have yourself registered in your own barangay para kung may nangangailangan at merong pong conduct of blood donation activity in your barangay, easily yung barangay po ay pwede kayong tawagan. Lipulin kayo at magkaroon po ng blood donation activity. Yan po ay requirement. Actually, it's a issuance. It's a blood donor registry po sa buong bansa. Dapat po meron. Yun. Ang dami natin natutunan ngayong umaga, kaya pasalamatan po natin ang ating mga bisita ngayong umaga, si Doc Cynthia, si Doc Edri ng Philippine Blood Center. Maraming salamat po. Let's help save lives. Be a blood donor now, mga kada. Mga Kanet 25, this is Pia Guanio-Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!